3個國家呢和日本人不一樣，3個國家要成為汽車強國，我相信這個汽車強國一定會到來。我們的國土面積，我們的氣候，我們的人口，我們的制造大國，我不是吹啊，我不是在吹。Alright， 大家好，那我现在人在新疆的阿克苏，那这一次非常高興就可以受長城汽車的邀請來到這邊出席這個2026的這個環塔國際拉力賽，也就是 Taklimakan Rally 2026，這個創始於2005年，由中國3位越野愛好者自掏腰包創辦的這個，然後經過了這麼多年，它現在已經達到了 FIA Grade 1的這個級別。那這一次的2026年的這個Taklimakan Rally 呢，它一共長達7500公里包括了烏魯木齊啊、吐魯番啊，再到終點阿克蘇這邊。所以這一次全長7500公里，然後有3400公里都是這個特殊路段，所以可以算是一個地獄級的考驗。那這次長城汽車的車隊就非常的壯觀，它派出了坦克700 Hi40。那我現在人呢，就是身處於這個佔地5000平米的綜合營地。那這次 GWM 長城汽車就花巨資打造了這個服務休息區，然後進行很多的補給，可以裝下很多的賽車很多的技術人員都可以在這邊工作等等。那說實在話，我自己是非常的高興，可以有機會來到新疆。那這是我第一次來到新疆這樣子。那我們就從吉隆坡飛去成都，再從成都然後再直飛來阿克蘇，所以從成都飛到了阿克蘇大概是4個小時多的這個飛行時間。這個新疆阿克蘇跟我過去在中國的沿海城市或者中國的東北、中國的西南等等都有很大的不同。因為首先這邊有很多的相對少數民族，就是維吾爾族的語言，然後他們的飲食文化我們也去體驗了一遍說實在話真的是很不同。說你去過中國可能50-60次等等，那你只要來過一次新疆，你就會發現到中國有很多還沒有被發掘的地方，有很多人文、很多歷史、很多文化方面的東西都值得我們去學習、去觀光這樣子。當然，這個拉力賽它叫環塔，那所謂的塔就是塔克拉瑪干的這個沙漠，然後伴隨着這個天山山脈這樣子不管就距離還是就難度挑戰各個關卡等等，都是達到了史無前例的高度。然後來參賽的車隊呢，也是創下了歷史新高。所以我們明天就會迎來這個閉幕禮。現在我們就來參觀這個營地，感受一下所謂的中國賽車。因為大家知道，在網上經常都會講中國的汽車工業起步晚，所以中國的賽車運動不如歐洲或者不如日本這麼發達這樣子。所以來到這邊真的可以感受到長城汽車，特別是董事長魏建軍對於拉力賽車越野的這個投入。因為一般上我觀察大部分的中國汽車廠商都是強調在賣車、營銷人家堆設備等等，可是這個是真的是技術硬實力OK， 底盤、變速箱，然後經過這麼殘酷的高溫各個不利於車子的條件，所以基本上來參加這個環塔拉力賽的車隊呢，它重點不是在於名次只要你可以完賽，基本上都已經是一個相當大的成就，相當大的考驗。所以長城汽车接下來這個挑戰不只是這樣子，他還邀請了廣邀國際知名的這個賽車手來共襄盛舉，一同來拉高這個環塔國際拉力賽的檔次這樣子。所以那這一次在新疆阿克蘇很高興能夠採訪到 GWM 長城汽車的賽車顧問，也就是 Alan Durjardin。那熟悉這個拉力賽車的朋友都知道Alan Durjardin 他本身是前 Toyota Gazoo Racing and Motorsport 的 W2RC 的 Team Principal， 也就是总領隊。所以這一次呢，由他親自來分享這個 Dakar Rally 跟 Taklimakan Rally 之間有什麼樣的分別，然後 Taklimakan Rally它有什麼樣挑戰的地方，然後對於長城汽車明年準備要進軍這個 Dakar Rally 他們做了什麼樣的準備。所以現在就進入我們的這個訪問片段 ，Let's go。 Just to give you a little bit of background, so I have worked for 35 years in the automotive industry, major part of my career in Toyota, and I have privileged to actually lead the Toyota Gazoo Racing team for 5 years in Dakar.
of which we brought 3 World Rallyway Championships and 2 Dakar victories. I retired recently from Toyota, and I took up the challenge of Mr. Jacquet to bring Great Wall Motor to the global motorsport arena. So we are preparing for Dakar 2027. And I must say, this is my first experience with the Taklamakan Rally. I'm fortunate that I came to a very special edition, so 13 stages. Actually, today we have already covered more terrain than what we normally do in Dakar. So this is, of course, the perfect test ground for the development of our Tank 700. So what is the biggest challenge in Taklamakan? Well, in Taklamakan, of course, as I said, we're also bringing new global drivers, so the terrain is also unknown for them. But Great Wall Motor was, of course, very well prepared. They were here last year. I think the biggest challenge for us is that the car is still very young. It's a prototype. It was only recently developed. We've started the development in the beginning of the year. So we came here to actually test, to get identified as much problems as possible in order to resolve in preparation of Dakar. And to our surprise, we were getting great test results whilst also getting great race results together. So it's fantastic to test the car and at the same time win the stage. That is a testimony for the strength, the durability and the quality of Tank 700 HI14. Okay, so one last question. What's your expectation for GWM from Taklamakan to Dakar? Well, looking to how fast we're setting the pace here, I believe that we are already now at 9 stage victories in total. We're obviously looking forward to secure the overall win for Great Wall Motor tomorrow. We will not only be the fastest car in T2E, but we will be the fastest car overall. So again, very strong results and the proof that the prototype is really, really well developed. We've done almost 9,000 kilometers, so we have done the whole durability cycle of a Dakar, so very well prepared. We have a next journey ahead of us. We have another 6 months for preparation to Dakar 2027, and I'm very confident that the Great Wall Motor, as the first Chinese car manufacturer joining Dakar in T2 category, will do very well. Okay, thank you. Thanks for your time. Thank you. Yeah. 17天的比赛，7500公里的路程。2026的环塔国际拉力赛呢 ，GWM 长城汽车用实力在赛场上拿下了大满贯。这个被誉为东方 Dakar 的赛事啊，是亚洲难度最高的越野圣殿。赛道橫跨天山南北，要通過碎石、河床，還有高達50度酷暑的塔克拉瑪干沙漠，地形難度甚至比真正的 Dakar 還要折磨車手和賽車。尤其在今年長達468公里的 SS3 魔鬼單一賽段，還有淘汰率極高的惡魔雙賽段當中呢 ，GWM 的廠隊坦克700 Hi4T 不僅包攬了 T2 量產組新能源、燃油和俱樂部杯所有冠軍，更厲害的是全隊沒有一台車子因為機械故障而退賽。那這項成就之所以對馬來西亞車主有意義的就是因為 T2 組別規定車輛必須保持原廠架構。那現在呢，這一套在魔鬼環境下淬煉出來的越野科技和耐用標準已經正式登陸馬來西亞，完整注入到本地的 GWM 坦克300 HEV 和 GWM 坦克500 HEV 身上。從東方 Dakar 的漫天黃沙到馬來西亞的每一條道路， GWM 坦克都用實力證明了什麼叫真正的可靠。就讓我們一起來跟馬來西亞的坦克300、坦克500一起出發 ，Let's go！